lady. Only things that we've been born while using his value. We are not able to teach the word of God even though microphones are not working. Amen. I greet you all again in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kungaru kutsarudza hina kungaru kuswota ka hina kambe xikwembu xi hi kotisile. Hallelujah. Amen. Xikwembu i xikwembu xa matimba. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hi aka rito ra xikwembu a hi ya tsima matihlo ni khongela nkarhi. Father, in the mighty name of Jesus, Baba xikwembu xa ku lulama, xikwembu xa tintswalo, xikwembu xa ku hlayisa Satana nga na ndhawu ehenhla ka ntirho wa n'wina swinene. Marito ya n'wina hinkwawo lama nga hi nyika wona ku ta ma hundzisa ka siku ra namuntlha swi ta endleka wa swi lava kumbe a nga swi lavi lowu biha. Baba na khensa hi titsolo ta n'wina xikwembu hikuva ma hi kotisa hi endla hi tintswalo. Father, we thank you, Father, we glorify you. In the mighty name of Jesus, Father, we pray for now and ever. Amen. 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 Today I want to speak to children of God whom their things have been stolen, who have been abused, whose families have been divided, who has been attacked by sicknesses, whom have been given names, who have been told that they are useless. Hallelujah. Praise the Lord. Even this morning, someone has told you
that you are nobody. un'wanyana u byela nga ku byela ku ta ku wena a wu wa nchumu, You are useless. wena a wu pfuni nchumu, And you don't have a value in that person's life. naswona wena a wu pfuni nchumu kwala ka vutomi bya munhu luyani. This word of today Rito ra namuntlha is speaking to you. ri vulavula na wena, It's encouraging you ra ku tiyisa so that you must know ku ta ku u ta swi tiva leswaku that you are the child of God. u n'wana wa Xikwembu, And everything na hinkwaswo that has been taken away from you, leswi va nga ku tekela swona, everything hinkwaswo that has been said about you, leswi va nga vula hi wena, I'm going to render them useless. ni ya ku va endleni ku ta ku va nga pfuni nchumu. Amen. Hallelujah. Amen. They have told you that you will never pass in Va life. ku byeleni ku wena u nge pfuki pasile vuton'wini bya wena. They told themselves that that family, Va ti byeleni ku ta ku ndyangu luyani, that marriage, wona mucato loyi a vukati lebyiya, we are going to divide it hi ya ku swi hambaniseni, and we are going to scatter everything. naswona hi ya vutumisela swilo hinkwaswo. They told other people Va byele vanhu van'wani that your children ku vana va wena will never succeed. va nge pfuki va humelerile. Let me tell you today, I ma ni ku byela I'm namuntlha telling you, child of God, na ku tiyisa n'wana Xikwembu. you've got still more. Ka ha ri na swin'wanyana leswo tala ndzeni ka wena. Hallelujah. Amen. You still have got more on you. Wa ha ri na swo tala ndzeni ka wena. Don't doubt yourself. U nga kanakani hi wena. They made you to undermine Va yourself ku endla ku ta ku we u ti tekela hansi. so that you believe that you cannot achieve Ku anything. u tshemba ku a wu koti ku endla swa n'wanchumu. But let me tell you, Kambe i ma ni ku byela mani namuntlha it's your day. i siku ra wena. It's good that you are here Swi kahle ku va we u ri lawa. to hear this good news Ku u ta twa mahungu lawanene lawa of the gospel. ya evangeli. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Because your life is about to be Hi restored. mhaka ku vutomi bya wena byi lava ku vuyelerisiwa. Your marriage is about to be restored. Vukati bya wena bya pfuxeleriwa. That sickness Mavabyi yalawo is going to hear me today. ya ku ni tweni namuntlha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Am I speaking to Ni someone? vona na wena xana. Hallelujah. Amen. And when you are about to be restored, Naswona loko wena u lava ku vuyelerisiwa, look at Job. langutani ka Yobo. After he lost everything, Endzhaku ka loko a lahlekeriwe hi swilo swa yena when he hinkwaswo, was about to be restored, loko a lava ku vuyelerisiwa, he was restored in multiplication. u vuyelerisiwile hi ku andza. Hallelujah. Amen. When they take one from you, Loko va ku tekela xin'we ka when wena, they are restored, loko se swi vuyelerisiwa, it does not come alone. a xi ti xi ri one, It comes with kambe interest. xi ta na swin'wana swa ku swi andzisa. Your happiness was taken away from you. Ntsako wa wena wu tekeriwile wona. Hallelujah. Amen. They took your husband's mind and ideas and put inside the pot. Va teke miehleketo ya nuna wa wena na leswi a hleketa swona va swi veka ndzeni ka pani, And close the pot ivi va ri pfala so that he does according to what they want, leswaku a ta kota ku endla hi laha vona va lavaka swona, not according to how God has destiny him. hayi hi ndlela leyi Xikwembu xi nga endlisa xiswona. They have taken your wife Va tekile nsati wa wena to behave as they want, a hanya hi ndlela leyi vona va swi lavisaka xiswona, not as God wants. hayi hi ndlela leyi Xikwembu xi swi lavisa xiswona. But today, Kambe namuntlha it is the last day i siku ro hetelela na vona, because you are about to be restored. hi mhaka ku hina ha vuyelerisiwa, And when you are restored, naswona loko u vuyelerisiwa you get the many double. u swi kuma swi karhi swi andza. Hallelujah. Amen. How can you plant one seed of millet, U nga byala njhani ndoho yin'we ya mugani then you get only one small? i ku kuma xifaki xin'we? Hallelujah. Amen. You reap more U byala swo tala because you've been taken one. hikuva u teke xin'we, But before kambe you are restored, u nga se vuyelerisiwa. hallelujah. Amen. I want to tell you a secret A ku byela xihundla that before
are restored, ku loko u nga se za ku vuyelerisiwa there are things in your life ku na swilo evuton'wini bya n'wina that you need to get rid of. leswi mi fanele ku swi cukumeta kumbe ku swi hususa. Hallelujah. Amen. There are things in your Ku na life swilo evuton'wini bya n'wina that you need to get out of yourself leswi mi fanele ku swi humesa endzeni ka so n'wina that God can restore you ku to ta ku your Xikwembu xi kota ku mi potential. vuyelerisa kwala mi laveka kona. Amen. Hallelujah. Amen. If you are not ready Loko u nga ti lunghisangi to destroy, ku herisa to uproot, na ku tsuvula to remove na ku susa things in your life swilo evuton'wini bya wena which are pulling you backwards, leswi swi kokelaku endzhaku, you will never attain u nge kuti restoration. wena u kume ku vuyelerisiwa. Hallelujah. Amen. That is why the prophet Hikokwalaho profita in the book of Jeremiah chapter 1, eka buku ya Yeremiya yo sungula verse number 10, verse 10 he was told u byeriwile that he must first remove, ku yena i fane a rhanga a he susa, must first i destroy, fane a rhanga a herisa, he must first uproot i fane a rhanga a tsuvula before he a nge plants se things. za a byala swilo leswintshwa. Praise the Lord. May someone read for me. N'wana a nga ni hlayela yona vhese yaliya. Listen and listen very carefully. Yingisela ni yingisela kahle. Amen. Chapter 1, verse number 10. Yohana chapter 1 verse 10. Ari emisaveni kutani Not misaveni. Joanna, Jeremiah, the prophet. Yeremiya chapter 1 verse 10. Namuntlha ndzi ku nyika matimba ya ku fuma matiko ni tihosi ta Let me tell wena. you, Imani ku byela today namuntlha I put you above all nations. ni ku veka ehenhla ka matiko hinkwawo. Hallelujah. Amen. You are put above nations. Wena u vekiwa ehenhla ka matiko. Those people who thought they are above you, Vanhu lava va ti byela ku ve le henhla ka they wena are below you. ve le hansi ka Because wena God has put you hikuva above. Xikwembu xi ku vekile ehenhla You wena. have got the benefit of being put above. Wena u na ku vuyeriwa ka ku va u vekiwe Because you ehenhla. are the child of Loko God. u n'wana wa Xikwembu You have been given the benefit of being above u all. nyikiwa ku vuyeriwa hikuva u ri henhleni ka matiko hinkwawo. Hlaya u ta tsuvula u wisela hansi Hallelujah. Because you are above everything, hikokwalaho ka ku va u ri henhla ka swilo hinkwaswo you shall uproot. u ta tsuvula. Praise the Lord. What can you ask yourself? Loko u ti vutisa wena What must I uproot? i ncini leswi ni fanelaka ku swi tsuvula. To uproot things Wena u fanele u tsuvula swilo which they are not supposed to be in your life. leswi swi nga fanelangi ku bya wena. You change your pattern of thinking. U cinca maendlelo ya wena ya ku hleketa. Hallelujah. Amen. Before you are given the new way of thinking, Loko u nga se za u nyikiwa miehleketo leyintshwa you change the pattern of living. u fanele u rhanga u cinca tindlela ta vona ta ku hanya. There are things in your Ku na life. swilo vuton'wini bya wena, There are ways in your life ku na tindlela vuton'wini bya wena that you must change from. leti u fanele ku ti And you cinca. no longer use U them. nga ha ti tirhisi Because you are above all. hikuva nations. wena u le henhleni ka matiko And you hinkwawo are above to be. naswona u le henhla u ta kota ku yelerisiwa. You don't just, hey! Amen. If they have told you that you receive blessing, Loko va ku blessing, byela ku amukela mikateko without telling you that you must change va your way ticinca va of ku byela life, ku ta ku wena u fanele u rhanga u cinca tindlela ta wena I'm telling you na ku today, byela namuntlha that is why you did not receive. hikokwalaho wena u nga swi amukelanga u nga swi kumanga Because they were lying to you. hikuva a va ku xisa. Amen. Amen. First
you must remove, xo sungula u fanele u rhanga u susa destroy herisa things in your life swilo vuton'wini bya that wena you should not be doing as a leswi Christian. a wu fanela ku va nga swi endli tanihi vukreste. Amen. Amen. The way you talk Mavulavulelo ya wena must reflect Christianity. ya fanele ya kombisa vukreste. The way you behave Mahanyelo ya wena must reflect that you ya are the fanele ya child of kombisa God. ku ta ku wena u n'wana wa Xikwembu. Amen. Hallelujah. Amen. That is why Paul said, Hikokwalaho Paulo a te you must pray without mi ceasing. fanele mi khongela hi laha ku nga heriki. People do not understand this. Vanhu a va yi twisisi kahle vhese leyi. That Paul says you must Va pray. hleketa ku Paulo u ri hi fanele mi khongela nampundzu. 10 o'clock you must Hi pray. loko mi ku matswalo hansi 1 o'clock you hi must one pray. nakona ma khongela 3 o'clock you na must 3 pray. nakona mi fanele mi khongela In the evening. na vusiku mi tlhela mi khongela. No, Paul was Hayi, not saying Paulo a nga vuli These swona words sweswo. are prophetic. Marito ya yena i ya xiprofiti. Hallelujah. Amen. What he was saying Leswi a swi vula is that i ku everything taku swin'wana na swin'wana that you do leswi mi swi endlaka in your life, evuton'wini bya n'wina do it with God in your swi mind. endli na Xikwembu swi ri emiehleketweni ya wena. Amen. When you eat, Loko u dya even if you forgot, hambi wo rivala. Hallelujah. Amen. even if you forgot to say, God bless this food, U nge ku rivele vula ku ka teka ku kuma ku ya se u le ku dyeni. Amen. Kambe wa swi tiva ku ta ku Xikwembu hi xona xi nga endla leswi. He is the one who Hi provides. yena loyi a nga endla ku ta ku mina ni va na swakudya leswi. That is prayer. Sweswo khongelo. When you are at work, Loko u ri entirhweni when you are busy doing your u ri work, ku tirheni in moya your mind, emiehleketweni ya wena. they Paul knew that you Paulo a swi tiva ku ta ku wena u nge khongeli wena xikarhi ka vanhu. Amen. can have God Kambe in u your nga va mind. na Xikwembu emiehleketweni ya wena. When Amen. you know, Amen. worship Him with that case. My Lord, with this word, I thank you your grace. While you are working, U ri ku tirheni, you are praying. u le ku khongeleni, When you are reading the u Bible, kha u hlaya Bibele, u le ku khongeleni. when you are walking in the Loko u ri Spirit, karhi u famba patwini, you are u le ku praying. khongeleni. That is to pray without ceasing. Sweswo i ku khongela hi laha ku nga heriki. When you are busy sitting for examination, Loko se u tshamele xikambelo xa wena, hambi u rivalavula ku Xikwembu I'm going to conquer this ya exam. ku hluleni You find yourself xikambelo opening lexi. the U paper. tikuma u kha u pfula You phepha are busy writing. se u le ku tsaleni le ku You tsaleni. know that my U swi God tiva ku shall ya never fail. Xikwembu xa mina xi le ku xi le tsaleni. Mina i le ku khongeleni. Amen. When you are in your family, Loko u ri ndyangwini wa ka with n'wina, your husband and children, u ri na nuna wa wena na vana. hallelujah. Amen. Cooking, U ri ku swekeni say ka God, ku Xikwembu honored you. wena hi You wena have blessed u me. ni katekisiwe. Thank you for blessing Na me ku with this khensa ku va u ni beautiful family. katekisile. You are U praying. le ku khongeleni. Amen. But immediately you go to TikTok Kambe loko se u zo nghena ka TikTok or YouTube, kumbe u ya ka YouTube, you watch naked people, u sungula ku vona vanhu va nga mbalangi. or you watch people dancing things of this world. Kambe kumbe u vona vanhu va ri ku cineni ka swilo swa misava leyi. That is not prayer. Sweswo a hi xikhongelo. Praise the Lord. You are supporting another kingdom. Wena u va u karhi u seketela mfumo lowun'wanyana. Immediately you open TikTok, U pfula TikTok wena, you start to support u another kingdom. sungula ku seketela mfumo lowun'wana. And that is not the kingdom Naswona of mfumo God. lowu a hi mfumo wa Xikwembu. That is why you move from TikTok. Hikokwalaho u ta suka ka TikTok ivi ku Facebook. From Facebook you go to U WhatsApp. ku Facebook u ya ka WhatsApp. You shall never open the Wena Bible. u nge pfuki u pfule Bibele. During the day, the whole Na day ku you are busy siku with the hinkwaro phone. u tshama u ri efonini. Praise the Lord. You are not only addicted
addicted, wena awulowa esitolovenyiseni but you are possessed. kambe uba ungeneriwile. Ningahleki vanhu vana madimoni. Don't love to people who have demons. Vana madimoni leri hi wena. One of the demons is you, Hikuva kufana ku tlakusa vona swa mfumo wa misava. because you are able to support one of the kingdom of this world. And that thing, Nafanya swilo shia. mina ingathwala swona. Amen. Amen. Swona leswiya. Amen. Swinatswa vanhu va nga dyi wena wa hanya swona. People rather not eat while you are still doing it. Amen. A ku na demoni ro hundza rero. There is no demon that is bigger than that one. Satan u swi tivile ku ta ku ra milana hi 1 swi ta tika ngopfu. Satan knew that if he followed each of you one by one, it would. Amen. That you must get off. Amen. Mana wena u tivutisa ku ta ku why But then why don't you ask yourself what you're busy for and it's telling you to go to the other one? But when everything says, go to WhatsApp. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ulava swona ntsena. Amen. Praise the Lord. Those are the things that you must do Swona i swilo leswi fanele kuyerisa. so that you will restore. U ta ku vona ta kota ku vuyelerisiwa. So that you Amen. can start to U ta ku command. vona u ta sungula ku kota ku lerisa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That is what God was saying to Hi Jeremiah. leswi Xikwembu a swi vula ka Yeremiya. That I have put U you ta ku above vona all u the nations. tekile henhleni ka matiko hinkwawo. Jeremiah, Yeremiya you must know u fanele u swi tiva that from ku today sukusela namuntlha I put you above na all ku the ku nations. veka henhleni ka matiko hinkwawo. And you have got the power Naswona u na matimba to uproot. ya ku tshungula. Amen. N'wana wa Xikwembu I namuntlha tell you, na ku you byela have got the power u na over TikTok. matimba ehenhleni ka TikTok. You have got the power over U na Facebook. matimba ehenhleni ka You Facebook. have got the power over U YouTube. na matimba ehenhleni ka YouTube. Control yourself. Amen. If you can't move, just put the phone down and Loko start ku ri a to wu worship. koti ku famba evukanisa nchumu tata fona hansi u kombela u Xikwembu u ku n'wana u ni veke henhleni ka matiko I hinkwawo. cannot be influenced Mina by ni these nge things. koti ku tekiwa hi swilo leswi. Amen. If you want to plant, Loko u lava ku byala you must know. u fanele u swi tiva. You must restore yourself as the son and daughter of U God. fanele u ti endla u ri n'wana wa Xikwembu na vana va Xikwembu. I want to tell you something. Ni lava ku mi byela swin'wana. Do you know some of you have sold your birthright? Amen. Van'wani va vona mi xavise timfanelo ta n'wina. Amen. Hallelujah. Amen. You have sold yourself, your birthright to the children of God. Mi xavisile timfanelo ta n'wina ta ku va mi velekiwa tanihi n'wana wa Xikwembu. Hallelujah. Amen. God did not disinherit you, Xikwembu xona a xi ku tshikani, but you have decided to sell your birthright kambe wena hi wena u nga teka xiboho u xavisa timfanelo ta wena as the child of God. tanihi n'wana wa Xikwembu. Let me tell you, Hi vona ku byela today, namuntlha if you sold your birthright, loko ku ri u xavisile timfanelo ta wena give me a simple blessing. hambi na xikatekani xin'we You shall never enter i nge pfuki u xi kumile until you go first. ntsena loko wo tlhelela ka Xikwembu. Amen. Amen. I want to tell you of one boy. Loko mi byela hi xifanyetana xin'wana, This boy xifanyetana lexi was found in the Bible. kumeka Bibeleni. Hallelujah. Amen. This boy sold his birthright. Xifanyetana lexi xi xavisile timfanelo ta xona. Hallelujah. Amen. After he sold his birthright to his younger brother, Endzhaku ka loko xi va xi xavisile timfanelo ta xona ta ku velekiwa ka n'wana wa xona ka vona ka vona, because of food, hi kwalaho ka ku dya ntsena. Amen. ask yourself, with what did they entice you? Vutisa vona ku ta ku vona va ku ofari va le wuni ka yini, So that you can sell your birthright. ku wena u za u kota ku xavisa timfanelo ta wena ta ku velekiwa And eka this mabindzu boy wa is tona. found in the book of Genesis, Naswona xifanyetana lexi kumeka ka buku ya Geneza chapter 25, 25, verse number 33. 33.
Genesis chapter 25 verse 33. Kutani Yakoba aku rhanga hi ku ndzi hlambanyela. You must first sow. Rhanga hi ku hlambanya. Hlambanya. Amen. Hallelujah. Amen. Hlambanya yini? Hi loko Esau a ti boha hi ku hlambanya a xavisela Yakoba vuhosi. Hallelujah. Hi vona mfana loyi Esau. We see Esau. Hallelujah. Amen. Hikwalaho ko twandlala. Just because he was hungry, A xavisa vuhosi. he sold his Hikwalaho ka xitulu ntsena. just because of his food. A ku swa xinwela tinyala. I'm sure it was very onions. Hallelujah. Xana wena u xavisi vuhosi hi yini? What did you sell your birthrights for? Wena loyi I xavisi vuhosi hi yini? Hi ku funya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. A swi vona ku ka ku nga le mali ya kerekeni. Amen. Mara vona hina hi kerekeni. Amen. Vona swikhiya vona hi famba hi yini. A hi hala ta ku komba vutomi. Loko u zama na ku va rhandzela hi le ku xaviseni. When you start to follow them, you are sinning. Kasi wena u vo ku rhandza loko va ku Do yisa. you think that they love you when they tell you to do those things? But you have to be wise as a woman. When your man takes 3 weeks to coming back, like, let's go to side, we'll show you something. Esau, u xavisile Yakobo vuhosi hikokwalaho ka swakudya. 27:31. Kusungula usuka ka 30 and 31. Chapter 27. Genesis chapter Mita swivona ku ta 27, ku xunkosi ku verse xavisa 30 to 31. Amen. Genesis chapter 27 verse 30. Kutani Isaka a heta ku katekisa Yakobo. Loko Yakoba a ha suka eka tatana wa yena, Esau makwavo a vuya hi le ku hloteni. Verse 31. Kutani na yena a lulamisa swakudya leswo nandziha, a swi yisa eka tatana wa yena. A fika a ku, tatana, pfuka u dya swa vuhloti bya mina, n'wana wa wena u ta ndzi katekisa. Hallelujah. Amen. Sa hi tota ku na u yi kumile mikateko na. Amen. Verse 32. Tatana wa yena a ku ka yena, hi wena mani xana? Tantwana. Amen. A ni ku byela ta ku n'wana wa Xikwembu. I told you that you are a child of God, right? Mara kusuka kwalaya. But then starting from there, Ka ku ta ku xavisa tirhayisi ta wena. of you selling your A ta birthright no biha. to the devil, Xikwembu xa ha ku tivi. the Lord does no longer know you. Hallelujah. Amen. Ni nga ti vutisa ku ta futhi njhani ku ta You can ask yourself for it. How did it Ana happen that a tivi Isaac n'wana wa yena did loyi a not nga know n'wi his own child that Ana he ku gave byela ku ta birth ku to? famba u ya Then he hlota. told him that go Loko u ya na xava nchumu ni ta dya ni ta ku katekisa. and come with me so that I can eat Kambe then I a ku will si hela bless na you. masiku. Amen. Kambe loko a vuya ku hlotela a nga ha n'wi But tivi. then when he came back, he did no longer know his birth because he sold his birthright. He's no longer his child. Amen. Hallelujah. You have sold your birthright Ushavisile timfanelo ta wena as a child of God tanihi to the n'wana wa devil. Xikwembu eka nala Satana. And until Kufikela your birthright is restored, loko timfanelo ta wena ti vuyerisiwile, God will ask you, Xikwembu xi ta vutisa ku hi wena mani? who are you? Hi wena mani? I can see that you are living Na down swi in vona ku ta ku ina wena u khidzamile u le ku dzuniseni kambe hi wena mani? Amen. Amen.
Na swi vona u rila u za u huma marimila. I see that you are crying till your flame come out. Kambe hi But wena. then who are you? Ana ha ku tivi. I no longer know you. Hallelujah. Amen. Ena makwenu. Esawu a hlamula a ku, hi mina Esawu, n'wana wa wena wa mativulo. Uma titwa njhani loko siku rin'wanyani papa wa wena mhana wa wena a vutisa ku wena mani How would you feel one day if your mother and your father asked you that, who are you? loyi a nga ku tswala The ones who gave birth to you. loko ku kombela swa machumu When you ask them something, you're like, hey, who are you? mara u tswari u ka muti wa But then you were given birth on those. mara namuntlha nga ha ku tivi And then they no longer know you now. na swa xikwembu swi hi ndlela yaleyo Amen. Even in God, it's the same way. hlaya Read. Kutana Isaka a tshuka swinene a ku, xana i mani loyi a nga ya eku hloteni? xana i mani loyi a nga ha ku hloteni i munhu loyi a ku ta ku n'wi rhumi ku ta va ya n'wi hlotela Amen. Amen. hi ku ta ku ku ya hi yena n'wana wa yena wa ntiyiso n'wi katekisi khale Praise the Lord. ene u lo n'wi xavisela wena loyi ya ku Amen. hi lo n'wi nyika vutomi wena Amen. u kumbe na swona n'wi nyikile Amen. sweswo ni ku ni papa ni ta ku khenisa xiwitsi Amen. ta ku gatisa xibayisikiri ra loko ni bebula ya ni veka laya Amen. loko ni tsalela assignment You should write an assignment for you today. I'll give you the experience. vusiwana nkarhi wun'wana byi hoxa munhu ka tindhawu to ka ti nga ri kona Sometimes poverty makes a person do things that they shouldn't do. hlaya fika ka ti Go wait until you reach 34. A ndzi tisela swa vuhloti bya yena ndzi dya, wena u nge si vuya. Ndzi tlhela ndzi n'wi katekisa xana, munhu loyi u katekisiwile hakunene. wa mina n'wana ni n'wi katekisile ene u katekile I hakunene have blessed my child, and in him he shall be blessed. yakobo u katekisiwile hakunene Jacob has been blessed in when I him. read the Bible Loko ni hlaya Bibele, ni ti byela ku ta ku I tell myself that even Esau yena nga katekisa yakobo it meant that Esau was the one who blessed Jacob hikuva u n'wi nyiki birthright yena because he gave him his birthright so that he can butter it with the gravy or stew. In verse 34, loko Esau a twa marito ya tata wakwe, a rila hi xiviri. hey You are not tears, a ku na ku huma marimila u karhi u khongela there is no leswi nga ta endla ku ta ku xikwembu xi ku when you're tears or even things come out of your loko lips wena will make God hear you. i nga si When you tisola don't repent eku xikwembu and say, God, ni lava u ni endla n'wana wa I want you to make me your child. haleluya Amen. isawurile bya bumbuluka mara nga kumangi xa nwachumu Esau cried exceedingly, but then he didn't say anything. Isaka a pfula nomo The more Isaac opened his o mouth, nyanya ku katekisa yakobo amen, the more he blessed vamakwambu wa Jacob. yena hinkwavo va ta n'wi It khongela says that all his siblings will praise him. Amen. hi ku ta ku ni n'wi kurisile ni Because n'wi I have raised blessile him and I have also blessed him. haleluya Amen. tell your prophet Now, prophet, if you will a prophet the word of prophet, wherever you go mwana kumwanda w'inkoni, when you start to say I'm prophesying lokabona kuna prophet, for you a prophet, Mercedes Benz Mercedes Benz, houses akuti yindlu, ask him Ngukuthi- I am with God mina mani eka Xikwembu. amen Amen. Amen. I understand the prophet Namtwisisa prophet, that you yourself you are blessing me ku wena i nga wa
naswona a wu Xikwembu, but who I am with God. kambe mina ni mani ka Xikwembu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 The last verse that I want us to go Amen. Bese leyi yo hetelela loko ku ya hi hlaya. What was going to finish? Joel chapter 2, Iyuwele 2. verse number 25. Amen. Part A. 1 minute the whole chapter. Amen. Amen. Prophet Joel. Amen. Profesa Iyuwele. Listen very carefully when she's reading. I want you to hear something in something where she's going to read. Amen. Chapter 2, verse number 25. Amen. Iyuwele chapter 2 verse 25. Ndzi ta mi rihela malembe lawa. Amen. Zitamiriela, I will restore. I shall restore. Ta mi rihela. But the Bible says what? Bibele yi ri Zitamiriela yini? ndzi ta mi rihela malembe lawa. Zitamiriela yini? I will restore to you the years. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ila ku correcta swin'wana ka verse Lava ku lunghisa swin'wanyana kwala ka verse leyi. Bali, aka Joel number chapter Samuel said that in Joel 2 verse 25 Xikwembu xi ri says xi ta mi that rihela the hinkwaswo Lord leswi mi said nga to me, yiveriwa swona hi Satana. He will Na ta mi byela restore ku all the a hi things. hlayeli Bibele. But I know what to tell them. Let's read the Bible. I shall restore. Nita rihela. And the thing that follows Lexi telaku. is what God is telling us. Hi leswi Xikwembu xi hi byelaka ta ku xi vona xi ta hi rihela. And those are yes. Naswona i malembe. Amen. 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 I shall restore. But Ndzi ta mi rihela kambe. I nge mi vuyiseli mafumo. I want to restore your wealth. Amen. A ni nge mi vuyiseli ti-Mercedes Benz. I want to restore your Mercedes Benzes and your houses. But I shall But restore. then I will restore Yes. malembe. What happened in those years? Malembe lawa tinjiya ta magere ti mi karhateka ha wona. Amen. Praise the Lord. Malembe lama tinjiya ta magarara ta swigongwana ti nga mi karhata hi The wona. years that the storming locust has Mina eaten. Xikwembu I shall restore Kambe mina malembe ta mi rihela those years as God. Amen. Amen. Let me tell you, Xikwembu xi mi rihela God leswi restores ntsena swi nga lahleka. the things that have been lost. Hallelujah. Amen. Switsongo. Even small Loko swi things. vuya swi swi fanele swi vuya na yini? Amen. Na ntswalo. Amen. 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 Loko swi vuya na yini? Na ntswalo. Amen. Loko ku ri Satani ku yivele yindlu, When Satan has stolen your wena house la ku riheriwa yindlu. and then you want it back, Hallelujah. Amen. Ni lava ku rhiseriwa tiyindlu endzeni ka vutomi yi bya ta wena. lava ku kurisela tiyindlu ta mindzani. That is why Bibele yi vula ku ta ku I shall restore to The you Bible says the that yi years. ta riha malembe. Let I want to tell you something. Yi mani ni byela swin'wana. You have got many years Mina malembe ya ku tala that you never enjoyed life. laha vutomi bya wena mi nga byi tsakisangi, byi nga tsakisangi. You never enjoyed your marriage. A mi tsakisiwangi hi vukati bya n'wina. You never enjoyed your work. A mi tsakisiwangi hi ntirho wa n'wina. Hallelujah. Amen. You never enjoyed anything. A mi tsakisiwangi hi nchumu. So God, Kambe Xikwembu when He restores, loko xi riha, He adds more years of happiness xi tlhela xi katsa na ntsako, malembe yo tala ya ntsako. on top of what He is restoring. Ehenhleni ka leswi xi swi vuyelerisaka. Swi vula ku ta ku loko ku ri vana va loyi lava, Amen.
Loko sungula u ta ku vanhu lava nga ku vulavulela swilo leswi. Let me say the people that have spoken those things upon you, 10 years. they have persecuted you for 10 years. Sungula ku ta ku Xikwembu xi ya ku rihela It means malembe that na God will malembe. restore Amen. those years. Xi ya ku ngetelela malembe ya ku hanya endzeni ka vutomi bya wena u karhi u tsakile. Amen. You will Unkarhi u nga pfumali live more years in your life. Hallelujah. Amen. Leswi u swi vulavula ku swi humelela Whatever that you vutomi say bya or wena. command, it will happen. Amen. Va veki deadline. Put a deadline. Va ku 2022. They say that in 2022, September wena a wu humi ya. you won't even get to September. So Xikwembu As from God, xa va kaneta loko wena u ri n'wana wa xona. Amen. He relates to them when you are His child. Hallelujah. It's been long they've been taking away your things. They've been persecuting you. Amen. Hallelujah. Praise the Kambe Lord. sweswi mi tiva ku And ntiyiso. then now we know the truth. One thing the Lord has God is about to restore. Let me tell you, kurishwa kushikara wakashiriya. He wants to restore all the years. Shilama kuriya malembe lawa hinkwawo. All the years of your suffering. Malembe hinkwawo ya mali ya kuhlupheka. All the years. Malembe hinkwawo. Wena u ka a wu tshama u pasa tlasi yin'we u nga pasanga. You have never passed a class without you failing one of the terms. Hallelujah. Praise the Lord. Loko a ri college, a college a yi teka 4 years. Well, why was it college? It took 4 years and some took 8 years. Hallelujah. Amen. Lembe rin'wana na rin'wana Even everyone you should fail and then they will add against them they loko ku pass. ri kusuka ka standard 6 We need to come from grade 8 up until 12. It's gonna be a time. Lord, I will not see that the mama will be a cool. When I go ahead and then I'm gonna go to the school. God is about to restore. From school, slava kuria. Amen. Amen. Lava va hundza kusuhi na yindlu ya wena loko va vona u yimile va ku The ones who used to pass by your house and look at you and say, hey, they will be ashamed to look at you. Hallelujah. Amen. Hikuva ku Xikwembu a xa ha ri ku tirheni. Because God is still working. Na sweswi Xikwembu xi le ku tirheni. Even now, the Lord is still working. God shall never stop working. Xikwembu xi nga kona xi tshikile ku tirha. Xi tshama xi karhi xi tirha masiku. He's always working every day. Hallelujah. Amen. 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 Let's all stand up.